relationship in a classroom is not just about teaching what's there in the book now. It is an emotional connect with the heart. Not many people are equipped to do that. It requires special breed of people to go through that kind of profession, which is a noble profession, with that kind of commitment and passion. Now, everything was going fine. All teachers had their talents, and then they got set into a perfect schedule and methodology, and then came this COVID-19. COVID-19 turned everyone in your lives upside down. Absolutely upside down. What was supposed to be just a gadget for phone calls and messages became your tool for teaching. Now I can understand standing here as the dean of some engineering university where we have kids who are a lot more talented than us, tech savvy than us. Telling them how to use a gadget to learn is a lot easier. But our faculty still struggle because they have to transition from what they are used to talking to a screen with circles and a few photos. The emotional connect is difficult, and you don't know who's sitting there listening and who's doing it. Now you throttle back down to a 6th standard, 7th standard kid. You don't have to tell them about distraction. They get distracted very quickly. Now you teachers, you had humongous job on both fronts. First, you have to adapt yourself to get on to online teaching. Now you have to make those kids understand that this is how it is going to be for the next year. And how do you keep them glued to a monitor? One glued to the monitor to listen to you and open their ears, and actually things should go in. Very challenging, and I commend all the teachers who have transitioned from offline to online in the last 2 years. Fantastic job, and I think and I hope we stop this and start going back to sort of a physical classroom, because that's where you can do your best. Now I can stand here and talk a lot. I think every one of us here understands and appreciates you. If I were to just summarize and say one thing that I truly believe in, which I said in that other video also, we salute our army, the armed forces, not just the armed forces of India, because they protect us. We feel we are safe in this country because they take care of the borders. Now that's protecting a nation. Guess who's building the nation? Who's building the nation? All of you. The teachers build the nation. If you truly want to stifle a country, you don't have to go to war with weapons and this. You just make sure that the population doesn't get educated. You're happy. They wouldn't know anything. So you are the pillars of this nation. I thank you from the bottom of my heart and from everyone from Amrita University for being the pillars of this nation and contributing to the growth of this nation. Om Namah Shivaya. Thank you very much. Thank you very much, Dean. Amrita is home to such amazing teachers, and I must tell you, Dean, I really love the fact, the amount of effort Amrita has been putting in creating women tech leaders. So I think it's truly phenomenal. Thank you so much for that. The inspirational mission to the moon, historic in its own right, establishing India's might in space, has a teacher's touch to it. The Moon Man of India, Dr. Mailsamy Annadure, was born to a school teacher. This illustrious son of the soil has led more than 3,000 scientists and engineers as director, ISRO Satellite Center. He has contributed to more than 60 satellites made in India during his illustrious career at ISRO spanning 36 years. Notable among them being Chandrayaan-1 and Mangalyaan-1, India's first Moon and Mars missions in the capacity of project director and program director for the respective missions. Dr. Annadure has led many international forums on space science and technology, has authored 5 books, published research papers in the area of satellite technology, and holds 10 patents. He was conferred the Padma Shri Award in 2016
2016 for his outstanding contribution towards science and technology, and the Rajyotsava Prashasti Award for Science in 2008 from the Government of Karnataka. The IEEE USA Engineering Excellence Award 2016, Space Systems Awards 2009 from American Institute of Aeronautics and Astronautics USA, along with many national and international awards, fellowships and recognitions. Dr. Annadurei's achievements in satellite technology have been highlighted in textbooks of Tamil Nadu State Board of Education. He spends his time guiding select students in innovative projects of social relevance. It is my proud privilege to invite Padma Shri Dr. Malasamy Annadurai, Vice President, Tamil Nadu State Council for Science and Technology, onto the stage. Ladies and gentlemen, with a big round of applause. Retired Campus Director, Amrita Vishwa Vidyapeetham, to do the honors of felicitating our chief guest. Dr. Malasamy Annadurai to deliver the chief guest address. But அதனால சில கேள்விகள் இருக்கு சார். கண்டிப்பா நீங்க ஸ்கூல்ல குட் ஸ்டூடெண்ட் தான், நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட், டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான் நல்லா பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்களா? அண்ட் அதே போல எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு ஆசிரியர்னா யார்? இந்த ரெண்டு கேள்வி நான் பதில் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஒரு பெரிய கைத்தட்டலுடன் அன்புடன் first and foremost, hearty congratulations to all the teachers who are receiving this Teachers Excellence Award. My hearty congratulations. கிளாஸில் வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டுட்டு ஒரு ஆசிரியர் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த மேலே ஏறுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன அத்தாட்சி நான் நினைக்கிறேன். கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. வரச்சே I used to read previous day the lessons whatever my teacher is going to teach and get prepared, go to the classroom. I was pretty sure my teacher also was waiting. Some question will come end of the lecture. So he teaches. Then I would have seen previous day what I was going through that when I was going through that lesson. Some doubts, whatever, definitely doubts will be there. I would have kept it in mind and was waiting for whether that doubt is getting cleared during the lesson. If it is not, definitely the question will go from this Malasamy Annadurai to the teacher. Teacher will be ready to the answer because he knows his minds. And yes, I expected similar question, he answers. Most of the time would answer also. I think this sort of interaction, the question and answer, not from teacher to the student, even student to the teacher. I think this is how basically my class is not very far away from, I think just 15 kilometers from this particular Vadavadi village. It's a very, very modest, humble beginning mine. But still, humble doesn't mean the teachers have to be that way. Teachers also definitely have their own way of putting their students to the pedestal which beyond their attempt. I think that's what that. Because when I was doing my second standard, many places I showed this story, knows many people know about that. My village had I don't have because last time it's a fully filled water of 300 acres of lake. And that lake during the summer times
at the outskirts will be over a lot of clay. That clay will take it and make the small toys, and that will be showcasing each one of us what we are capable of. And that year so happened when I was in my second standard. Among many gadgets, mine was selected and a 2-paisa pencil was awarded to me. That is nothing but a small moon-like system, and that a 1-paisa Indian flag. Normally the flag pay within the flag or 1 paisa, 2 paisa. That flag I kept it there, and as if a small man replicating in Indian, holding an Indian flag, on that small clay moonlight zone. And looking at the originality of that idea, at that time only Armstrong landed on the moon, and we are not destined to look at in the TV like today. We only hear over here, you are Akashwani those days, or the next day newspaper. So from that, when Armstrong landed on the moon, putting the American flag, how it would look like when Indian landed on the moon and put an Indian flag. I think this is how I was trying to do that. And it was not looking great. But still, that idea was appreciated by the teacher, and he gave from his pocket spending few paise a pencil. Believe me, that only took me all the way. Today, when I am telling about 10 years back, I got Padma Shri. That Padma Shri, basically, the founding stone started from my second class teacher, who appreciated me as something original will be recognized and rewarded. I think that's the basic thing, the basic seed of the campus. Same thing fast forward, because all my schoolings happened in the local language Tamil only. But when entered into pre-university, it's including mathematics was English. It was a really chilling moment for me, because all through you are a topper in the classroom, topper in the school, but understanding that you went through all the schoolings purely on your vernacular language Tamil. But when you are entering into a pre-university, the college courses were in English. They are finding it difficult. But there was a Tamil teacher in the same university class, and the way in which he used to take the class, I used to go even some of the mathematics and chemistry class I would attend nearby his Tamil classes. But somehow it instilled to me, Tamil is such a wonderful language. Having studied that, there is no reason you to feel humble, you should feel shy of English. English also you can take, because English is much younger language than your Tamil. When you are worked with the Tamil, and when you are good at Tamil, nothing stops you just to learn another language. I think that instilled me, in spite of the fact he was a Tamil teacher. Okay, he not only instilled that with me, and very many people instilled that, and that is the one. Today, believe me, this recent year, another Padma Shri award got from Polachi. That is none other than the Setpi Palasubramaniam, who instilled as a teacher. Today we look at here, without being here the poet. Okay? His contribution to the education, like you people are getting awarded here today as a Teachers Excellence Award. His award being what he contributed through education and how he elevated his students there. I think that has been acknowledged by the Government of India with the Padma Shri Award today. Yesterday, I think we both of us travelled from Chennai to Coimbatore, the same flight, and many people acknowledged that. That means teacher and student both were travelling with the Padma Shri Award. One who instilled this confidence to the student, another one the student who took this confidence and as Professor Ramanathan told, they made the students. And the students are making the nation today. And put together today, India is a growing age. It is because of the Guru Shishya of olden age. Okay, what happened there? I think it's coming back. This first contact, during COVID-19, what all really happened is definitely, in spite of the fact very many setbacks happened,
And the whole new norm is coming. New norm, the way in which the very many activities happening totally got changed. You look at here, even this hospitality environment got totally changed. The way in which we are being served, the way in which we are entering, the way in which we are receiving, many things are get changed. In spite of that, the education, be it a very, very school level, or be it a higher education level, even the research, other things, I think that also got really, really disturbed. In spite of that, I think instead of giving that gap, instead of giving that thing, the teachers enabled, teachers rose to the occasion, how they can reach out to the students, just that this education is kept as a bond. And that also gives a new way of education coming. I feel, because today's condition is concerned, gone are the days, people once trained as an administrator, once trained as a teacher, once trained as a chef, once trained as a tailor. Whatever you tried, probably you could have gone through the entire life the same way. I think today that may not happen. Okay, once upon a time, the people just learning a typewriting and start handling, they would have lived through their life, possibly 30 years, 35 years of service, in the government service or private service, they would have lived through that. But today, that's not happening. The technology, the way it is getting evolved, whatever may be the profession's nature, what is the expectations happen, is keep changing every 5 to 10 years. That means your lifelong thing is concerned, you are supposed to upgrade yourself, you are graduate yourself, whichever the domain you have entered there. There is every possibility, the way in which after your college or graduation, you what you enter, versus how we are going to retire, I think it's going to be totally different scenario. Already we are seeing that. That means once you have to come out of the college, also you have to learn. That means lifelong learning is the process it keeps happening now. That means beyond the classroom also we are supposed to learn. That means beyond the teaching of giving what we know and we are giving to the students, beyond that the students, we must be able to train them, we must be able to lead them, we must be able to inspire them how to learn. I think that is a basic thing. Even 40, 50 years back, what really happened in this village, Kodavadi, was not the teacher was trying to teach me what he knows. The teacher was trying to inspire me how to learn, how to uncover yourself, how to expose yourself, and how to, in the way process, try to show what you are, what you understood, what you learned, and that he was trying to inspire in a better way. I think same thing my feeling is concerned today also. The way in which the teachers of excellence, probably each one of you have a similar story. Whatever I told the story of my second class teacher versus my pre-university teacher, I think the similar thing, every one of you would have your own stories. Yes, similarly, I've been introduced as a school teacher's son. I am fortunate enough. My father also as another inspiring teacher, not only in the classroom, back in my home itself. Not because my home is more like a small school only, because I have 5 siblings, okay, and he being the teacher. It's almost look like a school as far as concerned. And he used to, because he used to have one teacher schools those days. All the 5 classes, he was only teacher. But he used to train himself in the house. Because we also, I would have been a 5th standard, my brother would have been a 4th standard, my sister would have been a 3rd, 2, like that. Okay, we all of us in sequence, he would have made us to evening give their classes. And in the process, he was trying to really inspire us. Inspire us what way? Okay, one is basically many places I go. There was no requirement for him. Though he is one teacher, a single teacher at the school, he is headmaster also, no? But being a headmaster, there is no need for him at his age to read Ambuli Mama. Ambuli Mama particularly avasayam. But he used to do that because looking at that, I get inspired. I will go through that. Looking at me,
my brother will do that. Looking at my brother and myself, my sister will do. That means a chain of inspirational education. I think that's what happened there. A chain of inspirational education has happened there. And that's another way it's really helped me to be there. And beyond all these things, he used to take me to the various gatherings, something called meetings where the elders will come, some scholars will come, nearby schools or colleges concerned. He used to take me through his bicycle, and I used to listen. Okay, whether I understand or not, I think he will make me to sit somewhere there and try to listen to that. But he used to go once in a month. He used to go for. He also used to tell there's a meeting for the teachers' meeting. Then I got curious. What is the teachers' meeting? You are taking me all the way after other meetings. But why you are not taking the meetings which you tell your meetings? Then anyhow, he used to take me also. I don't know whether nowadays such thing is there or not. I don't know. Though in those days, the teachers of the Panchayat Union, nearly 50, 60 of them, they will organize themselves, and they used to converse. They used to exchange what really happened during that month, okay, in the classroom, what sort of experience they have, and what sort of a new thing. For example, previously I told them a small clay toy from their appreciation. Something similar, okay? Or one student asking a naughty question, how he answered. Or else errant student, how he was corrected. I think the experiences, what happened in the classrooms of the respective classrooms, they used to exchange themselves. Okay? This is the one another thing instilled. In spite of being teachers, believe me, in spite of being teachers, these are government school teachers, Panchayat Union school teachers. In spite of being there, I think every second Saturday of the month, they used to convene themselves, and they used to exchange this mode of what they have learned in themselves. This learning goes to the other set of teachers. So, that as I told now, the lifelong learning was not instilled right now. Not because of COVID-19. COVID-19 is another transition. It is a must for each and every one of us, irrespective of whichever the profession you take. You need to lifelong learning. Otherwise, your relevance of what you have done yesterday is no meaning tomorrow. Okay? You can survive with what you learned yesterday, what you performed yesterday, what you achieved yesterday. You can survive today. But tomorrow's your survival is a big question unless you don't update today. That is the condition. It is not which I learned today, which I learned nearly 50 years back when my father took me to a convention where it is very modest. Any one of the school they will convene, and within themselves the converse. That shows the teachers of then, they themselves upgrading themselves in the classrooms, and that they are conveying within themselves. So that this gets replicated across the people. I think that is the very reason why today you are seeing Abdul Kalam's, Sivans and Maitsa Mainagaris, though their seeding is happened 40, 50 years back. I think that can happen. That's the thing. So it is a lifelong learning. It is for the ages. This soil has instilled that thing. Once you are a teacher, you are totally different breed. This is what I feel. Once you are a teacher, you are totally different breed. You also have 2 legs, you also have 2 eyes, you also have 1 head, you also have 1 stomach, you also need a salary, you also have a son's wife, everything. In spite of that, a true teacher is a totally different breed, because as Professor Ramanathan has told, they are the real architects of this nation. Real architects of this soil, real architects of best scientists, best scholars, best doctors, best engineers, best prime ministers, best presidents, whomever they are. I think they are the students of the best and great and inspired teachers. I think that instilled, whatever instilled by them, only they are grown up. They are coming up. So, with this, I believe, today how many of them getting award? 40? 31. So 31 of you, whomever getting award, you take it from me, you are again, among the teachers also is another level you are there. That means,
in you, from you, a lot more expectations. The students who are there back in the classroom, 20 years from now, 30 years from now, someday or other, today what I am standing acknowledging my teacher here, your sons, your students will definitely acknowledge your contribution for his growth or her growth. For that, I think what Times of India and Amara Freedom has done this is symbolically has shown how to acknowledge you, how to keep this spirit of enthusiasm, inspiring the students is really the need of the hour. Definitely need of the hour here. And that should not any time would get sputtered. And towards that, this contribution, this message, if it goes through you, 31 has to become 310. 310 become 30, 3,000. I think number also has to grow. Okay, here for various reasons the number would have been less, but still it has all the capabilities. It has all the reasons to multiply it in big numbers. That is the really need of the hour. If that happens, then I think that means whatever this today's function with the grand final with this many people are here, I think that has a real meaning. I feel, and really once again I salute you all for that year final. Though today is the final, this is the only starting. This is only the starting for your subsequent journey to take some more people to the higher pedestal. Thank you very much for me. Thank you. So please hold on. When a teacher inspires you, you can conquer this space. What a beautiful message. The pride of India, ladies and gentlemen. Padma Shri Dr. Malsa Venadure. I also request Dr. Susaman to please join us on stage to felicitate our beloved chief guest with a big round of applause. சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் ஃபுல் எனர்ஜியோட நடந்து வரீங்களே, இதற்கான ஒரு சீக்ரெட் என்ன? குயிக்கா. என்ன தினமும் நானும் என் ஒய்ஃபும் திருவான்மையூர் கடற்கரை நடப்போம். அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று தட் ஐ திங்க் ஐ யூஸ் டு நான் நிறைய இந்த பள்ளி குழந்தைகளுடன் இன்னும் கலந்துரையாடுது. அதனால இன்னும் பள்ளிக்கூட ஞாபகம் எனக்கு போகல நினைக்கிறேன். Thank you so much. The stars of our show are teaching professionals of Tamil Nadu. Here's a quick look at the stringent parameters and processes adopted to choose our awardees. Can I have the AD please? Good morning everyone. This is Sakshi Krishnani. I lead the event risk management practice at EY, and we are the process advisors of the first edition of the Teachers Excellence Awards. I'd like to briefly take you through the process that was followed for winner determination. Firstly, the objective of the awards was to recognize and honor the exemplary work done by teachers across the state of Tamil Nadu. The focus was on teachers who are currently teaching across grade 10, 11 and 12. I'm very happy to state that in the first edition we received an overwhelming response of over 2,100 entries, out of which 90 finalists were selected and presented to the grand jury. EY did the due diligence with respect to the eligibility criteria that was defined. We had rigorous rounds of evaluation done by our esteemed jury members to determine the finalists, and our grand jury evaluated each case study that was submitted
the details that was provided, the documents that were submitted to determine the winners in each category. We had a total of 31 categories. 30 categories were purely call for entry based, and we had one special recognition as well. EY has moderated all the jury rounds and tabulated the scores to determine the winners across these categories. Firstly, I'd like to congratulate and thank everyone for participating. I think the whole process, there's been tremendous learning as well. And we would like to thank everyone, especially the jury members who have participated and helped us with the entire evaluation process. I hope you have a great day ahead, and thank you once again for being a part of this initiative. Thank you. The excellence and dedication of those teachers who spare absolutely nothing of themselves in the project to build a new society in pursuit of a better life for all. It's time to meet them and to felicitate our stars. I request our chief guest, Dr. Malsami Anadure, and our special guest, Dr. Sasanam Ramanathan, to please join us on stage. Ladies and gentlemen, with a big round of applause. Teachers of grade 10. The first teacher that we're going to meet on stage today, Kalaivanan M. from Viluppuram, 5 to 15 years category, teaches the English language. Dear teacher, can I please have you on stage? S from Dharmalur, 5 to 15 years category, teaches maths. Maths because you பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கும். சிரிச்ச முகமா இருக்கீங்க. So thank you teachers. I invite S. Muthuswamy from Nagarkoil.
It teaches science. Ladies and gentlemen, 5 to 15 years of experience. From Hosur Krishnagiri, 5 to 15 years category, Social Studies. From Kallakurchi, 15 to 25 years category, teaches English, and he's not here today, and so we're going to see him in the form of a video. So I request our guests to just move aside so we can meet him online. I'm Vijay Kumar, English graduate teacher from Government High Secondary School, Somandarpuri from Kallakurchi district. I feel great and privileged for being selected for the Teachers Excellence Award by Amrita Group of Institutions and Times of India. Under English, 15 to 25 years of experience. I also extend my apologies for not coming in person to receive this award from one of my favorite scientists, Dr. Mailsami Annadurai sir. I am really unfortunate for missing this wonderful opportunity to meet him. Because of my family as well as my health condition, I couldn't turn up today for this wonderful event. This award motivates me further to do my service better in the upcoming days. Once again, thanks to Amrita Institution and Times of India for this prestigious award. Thank you. Thank you. Mr. Thamraj, his friend, would collect gift on behalf of his friend with a big round of applause. I can say this with confidence that I'm sure that no matter the health condition, Mr. Vijay Kumar would surely be teaching his students, and that's the dedication of our amazing teachers. From Chengalpattu. In the 15 to 25 years category, she teaches the regional language, and the principal of the school, Mr. Ashok, will collect the award on her behalf. Dear principal, can I have you on in the 15 to 25 years category, the teacher's mathematics. Can I have
Bhumati Selvi M from Kanchipuram, 15 to 25 years category, teaches science, ladies and gentlemen, with a big round of applause. The best teachers, ladies and gentlemen, meeting them today on stage. The teacher lecturer for 2021. Social studies. I think that's truly phenomenal. And I request Santalakshmi Ji from Salem, about 25 years teaching English, ladies and gentlemen, with a big round of applause. Dr. P. Bilda, in the above 25 years experience category, regional language, with a big round of applause for Dr. Bilda. And now invite Chandrakha J, above 25 years of experience category, mathematics, ladies and gentlemen. Above 25 years, mathematics. Right, Aditya, I invite Anand Kumar R, the above 25 years of experience category, teaches science, and I have you sir on stage with a big round of applause, ladies and gentlemen. Fantastic teachers, and our request D. Ramesh from Tiruchirappalli, the above 25 years experience category, teaches social science.
dear teacher. A big round of applause, ladies and gentlemen, for our speakers and for our chief guest. Thank you. We will invite you back on stage. Thank you so very much. So we have a performance next, but before that, teachers இருக்கிறதுனால சில கேள்விகள் கேட்கலாமே அப்படின்னா மைக்கை வந்து மியூட் பண்ணிட்டு கேள்வி கேட்கும் போது கரெக்டாக வந்து மைக்கை மியூட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த சவால் வந்து ரொம்ப அழகாக நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க. ஸோ எப்படி டீச்சர்ஸ் யாராவது எனக்கு வந்து ஒரு எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கன்னு யாராவது சொல்ல விரும்புனா ப்ளீஸ் கை கொடுத்துங்க, மைக் கொடுத்துங்க, வந்து சேரும். ஸ்பெசிஃபிக்காக கொஸ்டின் கேட்கும்போது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் கேட்கும்போது அவங்களுக்கே தெரிவிச்சு இந்த கொஸ்டின்லாம் எனக்கே பதில் தெரியலையா அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனும் இருக்குது இந்த ஆன்லைன் உலகத்தில். ஸோ இந்த மைக் ஆஃப் பண்ணுறது I think there's an issue. Any teachers here who want to answer this or talk about it or give me suggestions? என்ன கேள்வி கேட்குற அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இந்த தைரியமான கேள்வி. Any teachers? Yes. பாருங்க மைக் கொடுங்க டீச்சருக்கு. To be honest, sir சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஃபெசிலிட்டி நிறையா விட்டுருந்தோம். The children are very tech savvy. They used to tell மிஸ் நீங்கள் மியூட்டில் இருக்கீங்க, அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க அப்படின்னு பசங்க தான் எங்களுக்கு சொன்னாங்க. ஸோ children are actually very much advanced compared to us, and I think the role of teacher has changed. We are not knowledge providers. They get knowledge even from Google. We are only tutors. We have to only mentor them how to take it in the right direction. பார்த்தீங்களா, இந்த பட்சத்துலேயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கைவிட மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த டீச்சர் ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்து நான் பாருங்க இன்னைக்கும் நான் வந்து கைவிட மாட்டேன்னு சொல்றேன். நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் டியர் டீச்சர். ஸோ வி ஆல் நோ தட் the faculty staff of Amrita are from diverse backgrounds, experiences and thoughts, and have helped develop an environment that helps students achieve their most creative and innovative ideas and solutions. Connecting passion with purpose is Professor Pushparaj, faculty, Department of Mechanical Engineering at Amrita for the last 21 years, and is also equally passionate about the bamboo flute. It's time to be enthralled by a special performance by Professor Pushparaj. Professor, during class, there is class in flute also. Do students get entertained in class like that? Okay. Go ahead, the stage is yours, dear Professor. And so many bamboo flutes. My goodness, okay. Cannot wait. Thank you so much. I'll play a couple of popular songs.
absolutely fantastic. You got A.R. Rahman and Ilayaraja on stage together. So I think it's brilliant. With a big round of applause. I felt like I was meeting a rock star on stage. Amazing stuff. It's time again to celebrate the achievements of our educational heroes of our state and to felicitate our heroes. I request our chief guest, Dr. Mayasami Madurai, and our special guest, Dr. Sasanya Ramanand. Please join us on stage, ladies and gentlemen, with a big round of applause. Unfortunately, he's not here today, so we're going to meet him online. So I guess, so please give way. Namaste, I'm Hector Raj. I'm working as the HOD of the Science Department at SRM Public School, Guruvanchari, Chennai District. I'm really honored and privileged, and I'm extremely happy to receive this prestigious award. And I thank another group of institutions and also Times of India for bestowing upon me this prestigious award. I apologize very much for not able to come in person and receive this award from a very distinguished personality, Dr. Mayasami Madurai, the former chairman of ISRO. I am not able to come in person because my mother has been hospitalized and is receiving treatment in ICU. But anyway, as a teacher, I aspire India to become a shining superstar in basic sciences. Thanks a lot. Dear teacher, we wish your mother a speedy recovery. We really do miss you today. Next up, I invite Mr. Muthu S. from Paraniputur, the 5 to 15 years experience category, mathematics teacher. Category, computer science teacher. And I please have you on stage. And she's not here today with us, and she's also going to be meeting us online. So can I have the video, please? I would like to start my video with the words of a legendary poet,
This is Parameshwari Jayprakash from Mahindra School. It gives an amazing feeling when our efforts are recognized. I would like to extend my sincere gratitude to Amrita Vishwavidyapeetham and Times of India for recognizing our efforts. This award really improves my self-confidence. I also take this opportunity to thank my school, my beloved principal, my family members, friends, and of course, my students. Sorry, I couldn't make it to this grand event due to this COVID situation. My sincere apologies for that. I will definitely continue to do my best work in the future as well. வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். நன்றி. Thank you so much, dear teacher. இருந்தா கண்டிப்பா கேள்வி கேட்டுப்பாரு. கம்ப்யூட்டர் கிளாப்ல மட்டும் செருப்பு போட்டு போக கூடாது அப்படின்றத எனக்கு பெரிய கொஸ்டின் லைஃப்ல. சரி, இன்னொரு நாள். அடுத்ததாக I invite Mr. K.K. Ganesh from Coimbatore, a physics teacher with 15 to 25 years experience. I know so many people have said it, but thank you so much for everything. எவ்வளோ பொறுமையோட எப்படிலாம் நான் உங்களை இம்சப்படுத்தணும் எவ்வளோ பொறுமையாக எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தீங்க. Thank you so much for that. I now invite Madam Serena Agnes from Poru, Tiruvallur, with 15 to 25 years experience, a biology teacher, to please join us on stage. Madam L. Rajeshwari, 15 to 25 years experience category, computer science teacher. About 25 years experience category, physics teacher.
above 25 years experience category chemistry teacher. May I have you on stage, sir? Our next winner is R. Meenakshi from Kanchipuram, the above 25 years experience category, a biology teacher. She's not here with us today, but she's meeting us online, so can I have the video please? I take this opportunity to thank Amrita Vishwa Vidyapeetham and the Times of India for honoring me with 25 plus years of service under the Teacher Excellence Award. And it is indeed an honor and privilege for me to receive this Teacher Excellence Award of 2021. And I am unable to be present physically to receive this award, as I had written to the organizers that it was so jubilant to hear the news that I was selected for this award. But as I am on the road to recovery from my COVID infections, I am unable to travel now. But however, this award at this juncture is definitely an inspiration and motivation to me at this stage of 65 plus years, for me to be motivating all the youngsters who are in the teaching profession to do their best in terms of training them to mold the citizens better for a sustainable environment and a safe environment in the days to come. Thank you once again, Amrita and Times of India, for this inspirational award. Thank you. Actually, ma'am, thank you so very much. I now request Dr. V. Divakaran from Ramanathapuram, the above 25 years experience category, mathematics teacher. The above 25 years experience category, computer science teacher, to please join us on stage. It's more of a celebration, I think, an outstanding contribution, if you can say so. I'm telling you, gentlemen, you're going to be standing there for a while because it's a very long story, so I'm warning you in advance. You know what, each of us, we've heard many stories of how a teacher can transform a society. It's time to hear the incredible journey of this teacher who changed the life of every person who got to know him. My school will produce scientists, engineers, entrepreneurs whose names will be one day famous in every corner of the world. This was the dream of Mr. D. Kumaran, MA MPhil, MEd, headmaster of GRG Memorial High Secondary School, Varai-Thotam, Nilgiris. There is so much more, that's why I warned you all. So please hold on.
So here's the thing. So I'm going to speed read this. I'm going to act on the GRT Memorial Higher Secondary School was established by the GRT Trust of Coimbatore in 1989 as a Tamil medium elementary school to honor the memory of late Sri G.R. Govindaraju, the founder. The school started with 10 students and Mr. Kumaran as a lone teacher. The primary objective of the school was to uplift the lives of the tribal children in the Nilgiris. Most of the villages surrounding the school were populated by tribal people. It was a mission of the GRT Trust to empower them in multiple ways through education. The popularity of the school among the natives of Nilgiris prompted the government of Tamil Nadu to grant permission to upgrade it to a high school, subsequently to a higher secondary school. During the initial years, the teachers led by Mr. Kumaran used to visit tribal families, speak with the parents to encourage them to send their sons and daughters to the school for education and to impress upon them the value of education. He would conduct regular counseling sessions, invite eminent speakers to share their experiences with students, and along with his dedicated team of teachers, he would conduct parent-teacher meetings to develop the school, organize regular anti-tobacco and free medical camps, create awareness on how to protect and preserve the environment. Today, many of his students have found their career in public service, including the police force and the government's health department, to serve the poor and the underprivileged sections of society. Over 60 alumni have chosen teaching as a career, and among them, one alumnus has been recognized by the government with the Dr. Ramakrishnan Investment Award. There are three alumni in the faculty of various colleges, assistant associate professors. Several others are successfully employed in the private sector. Mr. Kumaran has dedicated his life to the upliftment of his students, and today his school has a strength of about 800 students, 40 teachers. During the leadership of Mr. Kumaran as the headmaster of this school, has won many laurels. Some of them are 100% pass results in standard 10 and 12 every year. 1996 students ranking number 1 in Tamil Nadu state among the ST categories. Valraj in 2004, 2005, Ms. Priyadashni in 2007, 2008. School volleyball and badminton teams winning the district, zonal, regional level competition. The school winning the Purity School Award from the government of Tamil Nadu. Mr. Kumaran has been the recipient of numerous awards for his commitment, excellence to school education. He include the following: Dr. S. Radhakrishnan Best Teacher Award from the government of Tamil Nadu, Best Teacher Award from the Collector of Nilgiris in 2015, 16, 17. This among many. Mr. Kumaran recognizes all the qualities of an outstanding teacher, invaluable teacher, caring, compassionate, academic leader, and a responsible worker. Outstanding teacher, ladies and gentlemen. What a star! What a star! மரியாதைக்குரிய நமது சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா அவர்கள் மற்றும் இங்கு கலந்திருக்கும் இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்கள், சிறப்பாக எங்கள் பங்களிப்பை கொடுத்த இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்கள், விருது பெற்ற ஆணையருக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமது ஐயா திருக்கரங்களால் இந்த பரிசை பெற்றது என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி. எத்தனையோ விருது நான் வாங்கியிருக்கிறேன். தமிழக அரசின் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது வாங்கியிருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு அமிர்தா இன்ஸ்டியூட் மற்றும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்தின் சார்பாக நமது மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய சிவகாமியின் தலைவர் ஐயா அவர்களும் திருக்காரத்தில் இந்த அவார்டை வாங்குவதை மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக நினைக்கிறேன். வாழ்நாள் முழுவதும் சொல்லியே இருக்க ஆசைப்படுகிறேன். அடுத்ததாக கோவையில் உலக புகழ்பெற்ற ஜிஆர்டி நிறுவனத்தின் இஎஸ்டிஆர் கிருஷ்ணமால் கல்லூரி அதோட ஒரு அங்கமாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஒரு ஜிஆர் கோவிந்தராஜ் மற்றும் சந்திரகாந்தி அம்மா நினைவாக ஜிஆர்டி நினைவு ஒரு துவக்கப்பள்ளி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய இந்த பள்ளியின் தாளாளர் திருமதி நந்தினி ரங்கசாமி மற்றும் ரங்கசாமி அவர்களின் நல்ல ஒரு ஆலோசனைப்படி ஆண்டோர் 7க்கு 7 தெரிவித்தார். இங்கே ஒரு கொள்கையின் அடிப்படையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய
எங்கள் பள்ளி அமைந்திருக்கிற இடம் வந்து நீலகிரி மாவட்டத்தில் மசூர் என்ற இடத்தில் முதுமலை வனப்பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது. அங்கே அதிகமாக எஸ்சி எஸ்டி பிரிவு மாணவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். அந்த மாணவர்கள் அது வரைக்குமே பள்ளிக்கூடம் பக்கம் எட்டி பார்க்க அந்த மாணவர்களை பள்ளிக்கு வரவழைத்து அவருக்கு இலவசமாக கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து இலவச சீருடை, இலவச பாடப்புத்தகம், இலவச நோட்டு புத்தகம், இலவச எழுதுகோல் எல்லாவற்றையும் இலவசமாக வந்து அவர்கள் கல்வியில சிறந்து வழங்க மிக சிறப்பாக பணியாற்றியது எங்கள் கரஸ்பாண்ட் நந்தினி அம்மா அவர்களுக்கு. இந்த விருதை நான் அவர்களிடம் முதலில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஏன்னா அவர்கள் அந்த மூலமாக ஒரு எஸ்டி பிரிவு மாணவன் இருளாஸ் கம்யூனிட்டி சேர்ந்த ஒரு மாணவன் வந்து டாக்டராக உருவாக்கி எங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் எஸ்டி இருளாஸ் அந்த மாணவன் வந்து அந்த மருத்துவ படிப்பு முடித்து அதே பகுதியில் கூடலூர் பகுதியில் மருத்துவராக இருந்து அந்த பள்ளிக்கு சேவை செய்திருக்கிறார். அந்த ஸ்டேட் அவார்டு அவங்க வந்து முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களால் பாராட்டு பெறப்பட்டவர். அடுத்தாக அதே பகுதியில் ஒரு பெண் எஸ்டி பிரிவில் லேடிஸில் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஸ்டேட் லெவலில் வாங்கி அன்றைய முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களால் திருப்பரங்களால் பரிசு பெற்றார். அவர் இருவருமே இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் நல்ல நிலையிலிருந்து சமுதாய ஏழை மக்களுக்காக பணியாற்றி வருகிறார்கள். இந்த ஆண்டு எங்கள் பள்ளியில் படித்த ஒரு ஆசிரியர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வேளாவூர் என்கிற பள்ளியில் ராமநாதன் என்கிற மாணவன் வந்து சிறப்பாக 1 to 5th எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலுக்கு அந்த புக்கு இருந்து கமிட்டி மெம்பராக இருந்து அந்த QR கோடை வடிவமைத்து கொடுத்தமைக்காக அவனுக்கு இந்த ஆண்டு நல்லாசிரியர் விருது வழங்கப்பட்டது. அவருக்கு நல்லாசிரியர் விருது பெற்றது, என் மாணவனே நல்லாசிரியர் விருது பெற்றது மிகப்பெரிய எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது. அந்த வகையில் மிக சிறப்பாக பணியாற்ற உறுதுணை இருக்கக்கூடிய எங்கள் பள்ளியின் தாளாளர் திரு நந்தினி ரங்கசாமி அவர்களுக்கும் ஐயா ரங்கசாமி அவர்களுக்குமே இந்த பெருமைகளெல்லாம் சேரும். இறுதியாக எங்கள் பள்ளியில் சிறப்பாக பணியாற்றி இந்த 2 ஆண்டுகளாக இந்த கொரோனா காலத்தில் அது வனப்பகுதி என்பதனால அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆதிவாசிகள் ஆதி திராவிடர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆண்ட்ராய்டு போன் வாங்குவதற்கு வசதி இல்லாத ஒரு கிராமம். அப்படியே அவங்களுக்கு எங்கள் நிர்வாகத்தினுடைய ஆண்ட்ராய்டு போன் கொடுத்தாலும் கூட நெட் வசதி இல்லாத ஒரு கிராமம். அந்த பகுதியில் எங்களது மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய எங்கள் தாளாளர் திரு நந்தினி அம்மா அவர்கள் எங்கள் ஆசிரியர்களை அழைத்து ஒரு கமிட்டி போட்டு ஒரு ஆசிரியர் ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு நாள் நம்ம 5 பாடம் 10th பார்த்தீங்கன்னா தமிழ், இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோசியல் 5 ஆசிரியர் 5 கிராமத்துக்கு போகணும். அடுத்த நாள் அந்த ஆசிரியர் ரிட்டையர்ட் ஆயிடுவார். தமிழ் போன இடத்துக்கு அந்த இங்கிலீஷ் போவார். இப்படி எல்லா நாட்டிலுமே எல்லா கிராமத்துக்கு சென்று அந்த பசங்களோட வீட்டில் உட்கார்ந்து அவங்களுக்கு பாடம் சொல்லிட்டு சொல்லப்போனா அமெரிக்கா அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த இல்லம் தேடி கல்வியை 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எங்களுக்கு தாளாளர் நந்தினி அம்மா அவர்கள் கொண்டு வந்தாங்க என்பதை இன்றைக்கு எங்கள் பள்ளியை இந்த அளவுக்கு உற்சாகப்படுத்திய இந்த அமிர்தா நிறுவனத்துக்கும் இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்துக்கும் அவங்களோட கல்வி பணி சிறப்பாக அமையணும். இன்னும் மேலும் எங்கள் கிராமத்தை நோக்கி கிராமம் வரைக்கும் வளர்ந்து கொள்ளும் என்று வேண்டிக் கொண்டு எல்லா வல்ல இறைவன் எங்கள் அனைவருக்குமே நல்ல உடல் பலம், உள்ள பலம், இறை செல்வம் நீண்ட ஆயுள் தந்து இந்த கொரோனா காலத்தை தாண்டி இயற்கையாக வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு எல்லா வல்ல இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. எல்லாரையும் வந்து வாழ்றது வந்து ஒரு ஆசிரியர் மட்டுமே. சார் உங்ககிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும்னு நினைச்சேன், பட் நீங்க எல்லா பதிலும் ஒரே இதுல சொல்லிட்டீங்க. உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஐயா, என்னன்னா நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கலாம், நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிருக்கலாம், ரொம்ப சொகுசான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துக்கலாம், ஆனா நீங்க வந்து ஆரம்பிச்சது ஒரு பள்ளிக்கூடம், அதுக்கான காரணம் என்ன? அந்த ஸ்கூல்ல 10 மாணவர்களோட ஒரு ஆசிரியராக நான் தான் போய் சேர்ந்தேன். எலிமெண்ட்ரி 1வது ஆசிரியராக போய் சேர்ந்தேன். பட் அப்படி அந்த மாணவர்களுக்கு சேவை செய்யணும் ஒரே நோக்கத்தினால அந்த பள்ளி அப்படியே ஹைஸ்கூல் ஆனது, ஹையர் செகண்டரி ஆனது. தொடர்ந்து 30 ஆண்டுகளாக நான் பணியாற்றி வருகிறேன். என்னோட 10 மாணவர்கள் வேலை 800 மாணவர்கள் ஓராசிரியர் இந்த பள்ளிக்கூடம் இன்றைக்கு 45 ஆசிரியர்கள் அனைவருமே நல்ல ஒரு சேவை மனப்பான்மையோடு அந்த பள்ளியில் பணியாற்றுவதற்காக தொடர்ந்து பள்ளியில் அந்த பப்ளிக் எக்ஸாம்ல 10th and 12th தொடர்ந்து ரூல்ஸ் எதுவும் தேர்ச்சிப்பட்டிருக்கிறோம். மாவட்ட அளவில் மாநில அளவில் நாங்கள் அந்த மாணவர்களை உயர்த்திருக்கிறோம். இந்த இந்தியாவில் கூட இல்லை, வெளிநாட்டில் கூட இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களும் எங்கள் மாணவர்கள் சிறப்பாக பணியாற்றி இருக்கிறார்கள். அவரோட வாழ்க்கை திறமை அந்த எஸ்சி எஸ்டி மாணவரோட வாழ்க்கை திறமை என்று மேலோங்கி அவர்கள் எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கிறார்கள். பெருமைப்படுத்தி இதெல்லாம் முக்கிய காரணம் ஜிஆர்டி நிர்வாகம் எங்கள் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய நந்தினி ரங்கசாமி அம்மா அவர்கள் மறுப்போர் தெரிவித்தது. Thank you, sir. Thank you so very much. I request Chief Guest to please stay back. Thank you, teacher, because there's something very special to everyone who's here. You know why? I did inform you earlier that out of many finalists, 30 winners were selected.
but we also have finalists who have come all the way here. We'd love to encourage them. We'd like to celebrate them as well. So I'm going to call them by name on stage. I request you, their teachers. Mr. K. Murugesh. Can I have you on stage? Remgo. R. Premalata Yogeshwari. Mr. K. Dinesh. Madam B. Sasikala Devi, Madam Aruna, Mr. Varun. Can I please have all the finalists to please join us on stage very, very quickly? Ladies and gentlemen, with a nice big round of applause. These are our finalists. They are also amazing teachers. Thank you so much. Ladies and gentlemen, up next we have Shri Satish Menon, who currently serves as Campus Director of Amrita Vishwa Vidyapeetham Coimbatore Campus after an illustrious service with the Indian Air Force for 35 years, where he rose to the rank of, the senior rank of Air Commodore. At the time of retiring from the IAF, he was the commandant of the Air Force Administrative College, located at Redfields, Coimbatore. Shri Satish Menon is a postgraduate from the College of Defence Management, Secunderabad. He was also specially selected to undergo strategic intelligence training at the Defence Intelligence Academy, Washington, United States. I now request Air Commodore S.R. Menon, retired Campus Director, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, to deliver the special address. And sir, for all the service that you did for this country as a soldier and for all that you did, thank you so very much. We have a big round of applause.
morning and Namah Shivaya to all of you. Amrita Vishwavidyapeetham lays abundant importance to Guru Shishya Parampara. We value the teachers and we also value the students who study under us. That's what we have been. That's what the education system which has been set up by Amma, our Chancellor, and the spiritual Guru, who herself is a teacher to millions of her devotees all around the globe. It's a nostalgic event for all the teachers who are present here and who have received awards based on their sincerity in teaching students and showing them the right path to progress and molding them into better citizens. Today, I too remember my teachers who taught me in my school. I would like to salute them for what I am today. I remember myself to be the naughtiest in the class, breaking the blackboard with my football, going out to drink water when the bell rings for you to come back. But then, it's a long story. Over the years, from being a backbencher, today I am a front bencher. The Air Force taught me all the discipline, and when I became an Air Commodore, they finally deputed me to teach leadership, discipline and air power to the pilots of the Indian Air Force. Today when I look back, I know my foundation was actually laid long back by my very humble and sincere teachers all through. Actually, it is only the teachers who can mold students and their lives. They are the inspiration, the spark and the guide who can change lives. This smallest of example which you create will imbibe in their minds. I remember my own flying instructor who was my teacher. Every time I made a mistake, he used to pinch me in my thigh. Because in the cockpit there is hardly any place. You can only pinch, nothing else. And that pinch, even today I remember that. So what I come back is, every teacher has got his own method of teaching and punishing a child. Times are changing, the students nowadays, they actually do not like punishment. So coming back to our event, I once again thank all the teachers who have come all the way to Coimbatore to receive this award. It's your day to shine and our day to say thank you. On behalf of Amrita Vishwavidyapeetham, I thank Padma Shri Mailaswamy Anudurai to have graced this final occasion of the Teachers Excellence Award 2021. Your presence, sir, will definitely motivate all of us. I thank the Times of India and its team who very efficiently organized this event. I also thank this hotel who have managed this event during prime times. I finally also thank all our team members, Dean Engineering, Director Admissions, member of the jury, and other guests who have graced this occasion and made it a success. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir, for those inspiring words. My beloved teachers, I'm going to invite you for a quick group photograph, so I request you all. But before we get there, before you get ready for a good photo, we're going to give you an opportunity to speak. So any teacher out there who wants to share a few words, you can put your hand up and we will give you the mic. So inorganic chemistry
அனைவருக்கும் இனிய பணியாற்றி வருகிறேன். இந்த விருதுக்கு எனது பெயரை பரிந்துரை செய்த எங்கள் பள்ளி முதல்வருக்கு எனது முதல் நன்றி. இந்த விருதினை என்னை பெற்றெடுத்து வளர்த்து ஆளாக்கிய தாய் தந்தைக்கும், என் கைவிரல் பிடித்து கற்பித்த ஆசிரியைக்கும் சமர்ப்பிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பொங்கு தமிழ் கோவைக்கு என் பொங்கு தமிழ் வணக்கம். அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் கலைமகள் வீட்டிற்கும் கல்வி கூடம். அமிர்தா விஸ்வ வித்யாபீடம் கலைமகள் வீட்டிற்கும் கல்வி கூடம். நவீன சரஸ்வதி குடியிருக்கும் கோயில். இது நவீன சரஸ்வதி குடியிருக்கும் கோயில். அறிவார்ந்த மாணவர்களை உருவாக்க ஆர்வமுள்ள மாணவர்களை உள்ளே அழைக்கும் நுழைவு வாயில். கல்வி நிறுவனங்களின் கலைமகளாயிருக்கும் அமிர்த விஸ்வா வித்யாபீடத்திற்கு எனது அன்பு வணக்கம். நான்கு திசைகளில் இருக்கும் செய்திகளை நம்பும் வடிவாக தருவதில் முன்னோடியாக இருக்கும் நாளிதழ் அது தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்னும் ஆங்கில நாளிதழ். இந்த ஆங்கில நாளிதழுக்கு எனது தமிழ் வணக்கம். வாசகர்கள் எண்ணிக்கையில் முதலாவதாக இருக்கும் இந்த நாளிதழுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு எனது சிரம் தாழ்ந்த வணக்கம். ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு இணையாக மாணவர்கள் அதிகம் விரும்பும் அறிவியல் விஞ்ஞானி ஐயா பத்மஸ்ரீ மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களுக்கு எனது அறிவியல் வணக்கம். இந்த மண்ணின் மைந்தர் இவர். இந்திய மண்ணின் அறிவியல் வேந்தர் இவர். இவருக்கு வயல்வெளியும் தெரியும், விண்வெளியும் தெரியும். இவர் சிறந்த படிப்பாளி. இவர் சிறந்த படைப்பாளி. காரணம், இவர் மிகச் சிறந்த உழைப்பாளி. இவருக்கு அறிவியல் பற்று, அன்னை தமிழ் பற்று இரண்டும் உண்டு. இவருக்கு அறிவியல் பற்று, அன்னை தமிழ் பற்று இரண்டும் உண்டு. இவரின் அறிவியல் பணிகளை பாராட்டி நாம் கையில் கொடுப்போம் அழகிய பூச்செட்டு. விருதுகள் இவருக்கு பெருமை சேர்க்கவில்லை, இவரால் விருதுகள் பெருமை தேடிக் கொள்கிறது. இவரின் கையால் விருது பெற்றது எங்களுக்கு பெருமை ஐயா. விருது பெற்ற சக ஆசிரியர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். பாடம் நடத்துபவர்கள் மட்டுமே ஆசிரியர்கள் அல்ல, அடுத்த தலைமுறைக்கு பாடமாக இருப்பவர்களே நல்ல ஆசிரியர்கள். வகுப்பறையில் நுழைபவர்கள் மட்டும் ஆசிரியர்கள் அல்ல, மாணவர்களின் மன அறையில் நுழைபவர்களே நல்ல ஆசிரியர்கள். கருப்பலகையில் கை வைத்து எழுதுபவர்கள் மட்டுமே ஆசிரியர்கள் அல்ல, மாணவர்களின் அறிவு பலகையை அலங்கரிப்பவர்களே நல்ல ஆசிரியர்கள். நாம் படித்த ஆசிரியர்களாக இருப்பதை விட தினமும் படிக்கின்ற ஆசிரியர்களாக இருப்போம். நாம் படித்த ஆசிரியர்களாக இருப்பதை விட தினமும் படிக்கின்ற ஆசிரியர்களாக இருப்போம். அன்றாடம் வாசித்து நம் அறிவை விரிவு செய்வோம். அன்றாடம் வாசித்து நம் அறிவை விரிவு செய்வோம். அகிலத்தை ஆசிரியர்கள் ஆட்சி செய்வோம். விருது வழங்கிய கரங்களுக்கும் விருது பெற்ற கரங்களுக்கும் எனது நன்றியும் வாழ்த்துக்களும். வாழ்த்துக்கு நன்றி. வணக்கம். நன்றி ஐயா. அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை படைத்த இறைவனுக்கும், என்னை ஈன்றெடுத்த பெற்றோருக்கும், என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த தமிழ் மொழிக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். நான் சென்னை பப்ளிக் பள்ளி திருமிடிசையில் தமிழ் ஆசிரியராக இருக்கின்றேன்.
இந்த விருதை பெறுவதற்காக என்னை பரிந்துரைத்த பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த விருது கிடைத்தது என்று முதலில் என் பெற்றோருக்கு நான் கூறியவுடன் என் பெற்றோர் என்ன சொல்லி இருப்பார்கள், ஏதாவது திருக்குறள் சொல்லணும். என் தந்தை எல்லோருக்கும் தெரிந்த திருக்குறள் தான். நான் என்ன கூறினேன், அதேதான். இவ்வாறு நாங்கள் உரையாடும் பொழுது தமிழ் தான் உரையாடும். திருக்குறள் என்னுடைய பள்ளி முதல்வர் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், தமிழை உச்சரிப்பது சரியான முறையில் உச்சரித்து மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். நம் விருதை தலைமையில் ஏற்றுக்கொள்ளும். தோல்வி அடைந்தால் நாம் துவண்டு விடுவோம். இந்த விருது கிடைத்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்திற்கும் அமிர்தா நிறுவனத்திற்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எங்கள் பள்ளியில் எல்லோருக்கும் முதலில் இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வழங்கும் பத்திரிகையை தான் எல்லா மாணவர்களுக்கும் நாங்கள் அனுப்புவோம். அதற்காக மிகவும் இந்த வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். மேம பத்தி சொல்லணும். சார் ரஜினிகாந்த் மாதிரி நடந்து வந்தாருன்னு சொன்னாங்க. ஆனா உண்மையில பேசுறது ரஜினிகாந்த் மாதிரி பேசுறது மேம் தான். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ வெரி மச். போய் மேம் சொல்றீங்க. நான் பாத்தீங்களா நம்ம டீச்சர் வீட்டுல திருக்குறள் குவிஸ் ரொம்ப தப்பிச்சேன் நானு. History ma'am. Good afternoon everyone. I'm really privileged and honored to receive this Teacher Excellence Award, and I'm really blessed and honored to receive it from Sir, the Moon Man of India, so I can proudly say throughout my life. Teaching is a very noble profession. I think most of us have taken this profession due to passion, and we give our best and we take the best out of every single child whomever we teach. As Sano, when she was introducing in the session, she was talking about that there are a lot of platforms in various fields of the profession, but teaching profession, unfortunately, there are only very few awards. And I'm really thankful and grateful for Times of India and Amrita University for organizing this and recognizing and acknowledging the efforts and dedication of the teachers. And moreover, I just want to share this third award. And this function has been done in a very grand finale. We have seen the film stars and other politicians and in various other fields coming, the BGM being played for them, and we are so proud today. We are also being treated the same way. So grateful to all of you. And I would like to end by saying one of my favorite quotes by Grant Henry. He says, "A good teacher can instill hope, ignite imagination, and inspire the love for learning." And we all strongly believe. I am from Vidya Mandir. I am Kanchana, the vice principal of the school. And the mission of the school is that Sahaviryam Karava Vahai, that the teacher and the taught learn together. So we teach them and also we take back from our children also. And there are a lot of take back from the eminent speakers of the day. Thank you so much. சாம்போதும் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும், என் சாம்பலுமே தமிழ் மணந்து வேக வேண்டும். எனது பெயர் எம்கோ. நான் வாழப்பாடி சேலம் மாவட்டத்தில் இருந்து வருகிறேன். வேலூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியிலே மலைப்பகுதியிலே வாழக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கல்வி பயின்ற வாய்ப்பை பெற்றிருக்கின்றேன். வாழப்பாடி பகுதியில் இலக்கிய பேரவை என்ற அமைப்பினை 25 வருடமாக நடத்தி வருகின்றேன். பாவாணர் துவக்கி வைத்த உலக தமிழ் கழகத்தினுடைய செயலராக இருந்து செயல்பட்டு வருகின்றேன். குடும்ப பொருளாதார சூழலின் காரணமாக பள்ளியை விட்டு நின்று விடுகின்ற மாணவர்களை நேரில் சந்தித்து அவர்களுக்கு தகுந்த கலந்து ஆலோசனை கொடுத்து அரசு உதவிகளை கொடுத்து அவர்களை மீண்டும் பள்ளிக்கு கொண்டு வந்து அவர்களை படிக்க வைத்து அவர்களை உயர்கின்ற வாய்ப்பினை நான் அதிகம் பெற்றிருக்கின்றேன். அதற்காக பல வழிகளில் முயற்சிகளில் பல இன்னல்களின் துன்பங்களை எல்லாம் அனுபவித்து 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை மீண்டும் பள்ளிக்கு கொண்டு வந்து சேர்ந்திருக்கின்றேன். அந்த ஒரு காரணத்திற்காக இந்த
டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவும் அமிர்தாவும் எனக்கு இந்த விருது தேர்வு பட்டியலில் என்னை அழைத்து சிறப்பு செய்தமைக்கு எங்களின் சார்பாக, சிறப்பு பெற்ற எங்களின் சார்பாக டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் அமிர்தா நிறுவனத்திற்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இறுதியாக ஒரு பாடல் வரியை பாடி நிறைவு செய்கின்றேன். பல நூல் படித்து நீ அறியும் கல்வி, பொது நலன் கருதி நீ வழங்கும் செல்வம், பிறர் உயர்வினிலே உனக்கு இருக்கும் இன்பம், இவை அனைத்திலுமே வாழ்வது நான் தெய்வம். பாசமுள்ள பார்வையிலே கடவுள் வாழ்கிறான், அவன் கருணையுள்ள நெஞ்சிலே கோவில் கொள்கிறான், இதோ எங்கள் தெய்வங்கள் முன்னாலே. நன்றி. நன்றி ஐயா. ஸ்கூல்ல கிளாஸ்ல எப்படி அட்வைஸ் பண்ணீங்கன்னா பாட்டு பாடி தானே கொடுப்பீங்க? நன்றி மறப்பது நன்றன்று. முதலில் இந்த கோவை மாநகரில் இந்த 5 நட்சத்திர ஹோட்டலில் இந்த மேடையில் இந்த கிராண்ட் ஃபினாலே நிகழ்வில் எங்களை நிற்க செய்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு எங்கள் முதல் நன்றி. அடுத்தபடியாக உலகெங்கும் சென்று இன்றைய அறிவியல் முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்றாற் போன்று பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களை நடத்தி உலகெங்கும் சாதனை படைத்துக் கொண்டிருக்கும் அமிர்தா கல்வி நிறுவனத்திற்கும் மற்றும் நம்முடைய இந்தியா முழுவதும் ஒரு சிறந்த நாளிதழாக மிக குறைந்த விலையில் 8 திக்கும் நடக்கும் நிகழ்வுகளை மக்களாக இருந்தாலும் சரி, மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, விரைவில் அவர்கள் வாங்கி படிப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு சிறந்த நாளிதழாக விளங்கும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்திற்கும் முதலாக அடுத்தபடியாக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எங்கிருந்தோ எங்களை ஆசிரியர் பெருமக்கள் நடுவில் சில ஆசிரியர் பெருமக்களை மட்டும் தேர்வு செய்து இன்று இந்த விருதிற்கு தகுதி உடையவர்களாக எங்களை மாற்றியுள்ளீர்கள். இருக்கக்கூடிய இன்னும் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய ஆசிரியர் பணிக்காலத்தில் நாங்கள் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர்களாக பணியாற்றுவதற்கு நிச்சயமாக இந்த விருது துணை புரியும் என்று உறுதியாக இந்த இடத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். நான் இந்த விருதிற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டவுடன், நான் இந்த என்னுடைய மெயிலுக்கு வந்த செய்தி அனுப்பியவுடன் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த தலைமை ஆசிரியர் அனுப்பிய ஒரு வரி செய்தியை நான் இங்கு பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். Great teachers are recognized by great hearts என்ற ஒரு செய்தியை, ஒற்றை வரி செய்தி எனக்கு அனுப்பி இருந்தார்கள். உண்மையிலேயே நாங்கள் அனைவரும் மன மகிழ்வோடும் நெகிழ்வோடும் இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அழைக்கப்பட்டவர்கள் பலர், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் சிலர். எங்களுடைய ஆசிரியர் பணியானது இந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கிறது என்பதை உங்களுடைய ஆய்வின் மூலமாக நீங்கள் தேர்வு செய்து கொண்டீர்கள் என்பதை நினைத்து இந்த ஒரு கிராண்ட் ஃபினாலே என்ற நிகழ்ச்சி ஆசிரியர் குறிப்பிட்டது போன்று தொலைக்காட்சியில் எத்தனையோ நிகழ்வுகளை கண்டிருக்கின்றோம். அந்த மேடையில் எங்களுக்கும் ஒரு பாக்கியம் கிடைத்திருக்கின்றால் நிச்சயமாக இதை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு நன்னாள், பொன்னாள். எங்களுடைய ஏற்றத்திற்கும் மாற்றத்திற்கும் உதவி கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கும், எங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவிய எங்களை செதுக்கிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், எங்களை பெற்று வளர்த்த பெற்றோர் உடன்பிறப்புகளுக்கும் இந்த விருதினை சமர்ப்பிக்க விரும்புகின்றோம். இந்த நிலம் உள்ளவரை, நீர் உள்ளவரை, கடல் உள்ளவரை, ஏன் ஆகாயம் உள்ளவரை இந்த நிறுவனங்களின் பணியானது சென்று கொண்டே இருக்கும். நிச்சயமாக இதற்கு ஓய்வு என்பதே கிடையாது. உங்களுடைய கல்வி நிறுவனமும் நம்முடைய டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் பணிகளும் மென்மேலும் சிறக்க வேண்டும். இதை நடத்தும் நிறுவனங்களில் நடத்துபவர்கள் மென்மேலும் சிறக்க வேண்டும். அதில் பணி செய்பவர்களும் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி, இந்த பெருந்தொற்று காலத்திலும் பல்வேறு இடர்பாடுகளின் மத்தியிலும் இந்த நிகழ்வை மிக சிறப்புடைய வரலாற்று புகழ்மிக்க ஒரு நிகழ்வாக நிகழ்த்தி, நாங்கள் வந்தவுடன் எங்களை 3 நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்க வைத்து இந்த நிகழ்வை இன்று 5 நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். எனவே இந்த விழா சிறப்பாக அமையவும், எங்களுக்கு கை நிறைய பொருட்களை கொடுத்து விருது மட்டுமல்ல, பாராட்டு சான்றிதழ், அதோடு எங்களுக்கு தேவையான ஒரு பெரிய கிஃப்ட் போன்ற பொருட்களையும் கொடுத்து மேலிருந்து கொண்டு செல்ல முடியாத அளவிற்கு எங்களை கௌரவித்து எங்களை ஊக்கப்படுத்தி ஆக்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவரையும், ஒவ்வொன்றிற்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு நல்ல உள்ளங்களையும், நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் அவர்களையும்
மீண்டும் ஒருமுறை நன்றியோடு நினைவு கூர்ந்து இந்த அரிய வாய்ப்பினை அழைத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். என் பெயர் பி. கீதா, டாக்டர் பி. கீதா. நான் சென்னை மாநகராட்சி பள்ளியில் கடந்த 31 ஆண்டுகளாக 1990ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை மாநகராட்சி பள்ளியில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றேன். ஒரு இடைநிலை ஆசிரியராக நான் பள்ளியில் சேர்ந்தேன். அதன் பிறகு என்னுடைய தகுதியை வளர்த்துக் கொண்டு நம்முடைய சென்னை மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியின் மூலமாக என்னுடைய பிலிட், எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ், எம்ஏ தமிழ், எம்ஃபில், பிஎட், பிஹெச்டி போன்ற அனைத்து பட்டங்களையும் நான் தொலைதூர கல்வியின் மூலமாக படித்தேன் என்பதையும் என்னுடைய முயற்சியின் மூலமாகவே அனைத்தும் நடைபெற்றது. மேலும் என்னிடம் படிக்கும் குழந்தைகளையும் அவ்வளவாகவே நான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றேன். மாநகராட்சி பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எத்தகைய சவால்கள் சந்திப்பார்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்தது. அவற்றிலெல்லாம் நான் அந்த மாணவர்களோடு இன்னும் மாணவர்களுக்கு ஒரு தாயாகவும் சகோதரியாகவும் இருந்து நல்வழிப்படுத்திக் கொண்டு பல்வேறு உதவிகளை செய்து அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு நல்வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். எனவே இந்த அவார்டு நான் வாங்குவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை பதிவு செய்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Very good afternoon to all of you all. It's been a blessing that, as ma'am had stated for me, that, it's very rare that we get awards as teachers. There are awards for different things, but teachers are very rarely recognized, and it's something great that Amrita University as well as Times of India has bestowed upon all of us. I grew up reading the Times of India. Even my first internship was with the Times of India, and getting an award from these two eminent institutions is something really great, especially from Sir, who actually told a very valuable lesson that, after a few years, kids are going to recognize us for what, and they will be standing us and telling that, we learned from this particular teacher, which is something very great to hear. I'd like to thank God for giving me this opportunity to stand before you. I'd like to thank my family, who's always been a pillar of support, and I would like to congratulate each and every teacher who has received this award. It's a great day for all of us, and I think such events should be further connected. And thank you all for giving me this opportunity. Thank you, sir. I feel very proud to be on the stage in this occasion. I am actually saying something more to say. I am missing my father, who expired last year due to cancer. And equally, we were both affected by cancer, and I was under treatment. I am all right now. In spite of my mother's ill health, I have been able to manage to bring her all along from Pondicherry to Coimbatore just for this function. She's been here along. Right from morning, she's sitting here. Actually, she's really unwell. But it is a proud moment that I have my mother also here with me to bless me along with the organizers. Thank you so much for giving me this opportunity, dear organizers. Thank you, Times of India. Thank you, Amrita Vidyapita, for having selected me. It's a glorious occasion indeed. I'm really, really immensely, I don't know what to say. It's a pleasurable moment actually. I'm beyond tears also. I don't know, I don't have words to express. Thank you so much. And this award, I would always like to dedicate to my students, because it is their love which they have given me. They have given me a lot of love, and it is their love that is a propelling force which acts within me to gain more and more awards. And I really dedicate this award to my students. Thank you so much. இவ்வளோ விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் பேசியிருக்கீங்க, இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. இதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் கைத்தட்டல். With a big round of applause. How much here? Come on, teachers. She's done so many things in life. Thank you so much. Thank you for everything that you're doing. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, it's time for a group photo. So, for this, I request our chief guest, our beloved Dean and Campus Director, to please first join us on stage. And I request all our wonderful award winners to carry just the memento with them for a group photograph.
கண்டிப்பா உங்களுக்கான வாய்ப்பு போட்டோ எடுக்கிறதுக்காக கொடுப்போம். ஸோ முதல்ல எங்களோட போட்டோகிராஃபர்ஸை போட்டோ எடுக்கிறதுங்க ஃபார் ஷுர் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஸோ நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணலாம், இப்போ அவங்களுக்கு கை தட்டலாம், ஷேர் பண்ணலாம். Brijesh. இன்னும் நல்லா சிரிக்கலாம், இவ்வளோ விஷயங்கள் சிரிச்சிருப்பீங்க. ஸ்கூல்னு சொல்லுங்க, புரியல சந்தோஷத்துல. Thank you. The teachers, I request you please hold on right there. One more photograph. One second please, hold on. Okay. அவங்க போட்டோ எடுத்த பிறகு மொபைல் எடுக்கிற அத்தனை பேர் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்
நீங்க வந்து டக்குன்னு ஷூட் பண்ணிடலாம். வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சொல்றேன். Ladies and gentlemen, look at this. The best teachers of Tamil Nadu on one stage. Can you imagine how amazing this is? Okay, done. So, here's what we're going to do. I request our teachers and our guests to please step down because we're going to be doing the national anthem right now. So, I request you to please go back to your respective places. As we get ready, let me take this opportunity to say thank you so much to our beloved chief guest for taking time out and spending the time here, making this so much more special. Thank you, dear scientists, and also dear teachers. Your toils in the service of our nation cannot go unnoticed. On behalf of the Times of India and Amrita Vishwavidyapeetham, we salute every teacher for their commitment and fortitude towards nation building and creating a bright future. Ladies and gentlemen, the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय